Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will dive into Entity Relationship Model or ERM. So these are the enhancements that have been made into ERM model. So basically ERM is for arranging the data that will be put into a database. Okay, when we are talking about database, we will deal a lot of categories of data. So this category might related to each other lah. Okay, hence the ERM ni is like a map or blueprint to arrange this category into a likely manner. So ERD allow us, or ERM allow us to map which data relate to which data. Okay. Next we have subtypes and supertypes. Subtypes in the ER model entities can be divided into subtypes based on specific characteristic. For example, a general entity like vehicle can have subtype like car, motorcycle and truck. Okay, apa yang dimaksudkan dengan subtype and supertype kat sini adalah dia berkait rapat dengan specialization and generalization. So specialization is we use top to bottom approach. So specialization ni we use parent entity, and under it we have subtypes. Subtype ni anak-anak entity dia lah. For example, jom kita tengok dekat Google. Okay, like this, take this for example. If we have entities that share a common attributes, we might do this in generalization. Generalization means that if the entities, for example, we have employees and we have students. Employees including consist of lecturers, admin and so on, and we don't have any special attribute contribute to the employee entity. For example, they have, the employee and student have the same attributes. For example, name, IC number, metric number, address and phone number. So this attribute didn't differentiate between employees and student. They have only same attribute. So if they have the same attribute all the way, we use generalization, which means we only have entity person, supertype only. We don't have to divide it into two entities. But if we have specialization criteria, which mean each attribute have their own special attribute that might different from others. For example, employee, we might have the title, we might have the position, we might have its responsibility, we might have the role of the employee, and for the student we might have undergraduate or graduate, which these attributes doesn't share with other entities. This is attribute. For example, employee attribute might have what we call salary, so student doesn't have salary. So if the attributes are different, so we need to do specialization. Specialization means we have top to bottom approach, right? If we have same attribute, we use a generalization from bottom to top approach. Okay. Next, we have attributes in relationship. Relationship can have attribute associated for them. For example, a workforce relationship between employee and department can have attribute like job title. So what is mean like this? I give you an example. So for example, like this: employee entity and department entity. So under this, they have their own attributes. So employee manage what departments? So he is the manager of, for example, finance department. So manage here
will have a lot of type of manage. For example, employee A manage finance department, employee B manage marketing department. So manage here will have attribute on itself. We have, for example, it will have employee FK and department FK inside this. So instead of we have only employee, we have other than employee and department, we have also have the department and employee. One department can have many employee, so the cardinality will be 1 to many. So vice versa, many employee can work under one department, so the cardinality will be many to 1. So this is the entity, this is another entity. Okay, and associative entities, in some cases a relationship itself can have attributes. Okay, this one as well, same as point number 3, attributes in relationship. So associative entities, we have for example, department employee A work for department B. So in the middle we have associative entities. For example, work for or job title and everything attributes under that entities lah. Okay. Aggregation is an abstraction through which relationships are treated as higher level entities. For example, higher level entities, we have department and employee. For example, inside university we have higher entity like students and lecturer. So one student can have many lecturer, for example, and many lecturer can teach many students. So one lecturer can give a grade to one student, for example. So grading in the middle will be associative entities, so new entities between lecturer and student. Hence, if the associative entities have the significant attributes or important attribute, we can aggregate, we can upgrade itself into main entities as well. So pada asalnya dia hanyalah associative entities, berada di tengah-tengah department dengan employee. Tetapi apabila dia mempunyai attribute yang penting atau significant enough, kita boleh aggregate dia, kita boleh naik taraf dia menjadi entity yang high level jugalah, sebaris dengan department and employee. So instead of we have department and employee table, we also will have job title atau work for atau manage table, for example macam tu. Okay, so role names, kita role name in a complex relationship involving multiple entities, role name can be assigned to clarify the role of each entity in the relationship. For example, involving student, kita boleh rename. Contoh, kalau untuk penerangan sajalah, contoh student boleh ambil banyak course. So contoh lah, ini tak complicated sangat. Contoh kalau kita ada nama attribute yang pelik-pelik ataupun terlalu technical, kita boleh assign role name pada dia supaya pembaca mudah nak faham lah. Contoh student ni kita boleh tukar synonym dia kepada learner. Learner can have many course, kita tukarkan kepada subject, contohnya macam tu kalau perlu lah. Instructor ni tukar kepada lecturer, contohnya macam tu. Okay, constraints can be applied to relationship and entities. Okay, constraints ni kita nak avoid loophole dalam database. For example, employee A tak boleh nak supervise diri dia sendiri. For example, dalam table employee A tak boleh nak jadi supervisor kepada diri dia sendiri. Jadinya macam mana kita nak mencegah benda ni? So at least one entity, for example entity employee, kita kena ada satu manager. Okay, satu manager untuk supervise, one manager can supervise many employee, for example like that. So kita nak mencegah loophole lah, constraints ni. Okay, so conclusion dia, the enhancement of the ER model make it better at representing complex real world situation database design. Okay, next kita masuk object oriented data modeling. Okay, or in acronym is OODM lah. Okay, object oriented data modeling. So before we have ERM, entity relationship model. Now we have object oriented data modeling. So what's the difference?
Okey, object oriented data modeling ni tak apa, kita saya ringkaskan dulu relational database tadi. Okey, ER tadi untuk storage and retrieval sahaja. Okey, for example, untuk entity relationship model ni, dia hanya untuk store for example employee punya details. Contoh nama employee, ID dia, kerja department apa, dan salary dia berapa, lepas tu bilakah dia tarikh lapor diri, for example. So apabila contoh user HR lah nak retrieve data daripada table employee ni, so dia menggunakan ER ni, memungkinkan enable HR personnel untuk retrieve data daripada database melalui ER model ni. Okay, sebab dalam ER model ni kita dah susun cantik-cantik data setiap employee tersebut. Jadinya tujuan ER model ni untuk menyusun data secara tersusun dengan baik lah. Okay, arrange with likely manner lah. Okay, tujuan dia adalah untuk storage and retrieval. Tapi OODM, Object Oriented Data Modeling ni, it's like a blueprint on how data should be structured lah. Usually kita buat OODM ni untuk blueprint ataupun struktur data tu untuk developer sistem rujuk kita punya structure tu. Macam kita architect, kita buat blueprint. Okay, kita nak sistem ni macam mana berdasarkan data yang sedia ada. Jadinya developer akan tengok rujuk kita punya Object Oriented Data Modeling ni untuk buat sistem yang seperti yang kita nak lah. Okay, kita tengok satu-satu. Contoh, identify objects. Okay, keyword dia Object Oriented Data Modeling ni, each object is a representation of a real world entity and contain data that form attribute and behaviors in the form of methods. Okay, sama je lebih kurang dengan ERD atau ERM, tetapi apa yang berbeza dekat sini adalah behaviors. Behaviors ni kita boleh declare, ataupun kita boleh declare lah. Kita boleh declare apakah function yang kita nak buat untuk data tersebut. Sebagai contoh, dalam OODM ni, Objective Oriented Data Modeling ni, Object Oriented Data Modeling ni, contoh kita pakai entity dia books, author, library, member. Okay, attributes dia sama saja macam ERM, title, ISBN, number of page, author, genre, etc. But we can have behaviors here. Ini adalah command yang kita nak letak. Okay, kita nak bagi tahu kepada developer untuk kita nak function ni untuk books. Contoh dalam books kita ada segala details dan function dia get book detail. So user boleh mendapatkan book detail. Kita boleh calculate late fee. Okay, seperti author juga kita boleh tambah juga behavior dia adalah function dia get auto details. Ni seperti juga library, kita add book to collection, lend book to members and collect late fee. Sama juga macam member borrow book, return book, pay late fee dan sebagainya lah. So yang membezakan Object Oriented Data Modeling dengan ERM adalah behavior ni lah. Okay, kita boleh masukkan behavior ni untuk kita jadikan sistem tu functioning seperti yang kita nak melalui behavior ni lah. Tapi berbanding dengan ERM tadi hanya untuk storage dan retrieval sahaja. Okay, kalau dengan OODM ni kita boleh buat lebih lagi ya. Okay, seterusnya relationship, sama juga dengan ERM tadi, kita ada association. Contoh library dengan member. Library, one member can borrow many books in one library, for example like that. So book tadi dia akan ada attribute dia tersendiri selepas itulah. Okay, so dia akan jadi satu entity baru. Contoh macam tu kalau kita nak buat association lah. Okay, aggregation, library object aggregates book object. For example, book ni dah mempunyai significant attributes dan kita boleh aggregate dia menjadi main entities juga. So, for example okay, so inheritance ni for example dalam student and faculty subclass member. Okay, contoh di bawah student kita boleh pecahkan lagi. Ini sama juga, inheritance ni sama dengan specialization seperti di dalam ERM tadi. Okay, contoh daripada student kita boleh pecahkan lagi. Dia fakulti apa, dia
fakulti mana, ataupun dia punya apa, course apa dan sebagainya lah. Okay, untuk sampel code, okay, ni hypothetical object oriented programming language lah. Ni hypothetic saja. Okay, contohnya macam ni lah, gambaran secara simpelnya. Sistem developer akan menggunakan OODM yang kita buat tadi. Contoh function ni yang kita nak. So developer akan masukkan seperti yang kita nak tu. Contoh kita masukkan untuk book, kita panggil, kalau dalam ERM we call it entity, but in object oriented data modeling we call it class lah. Okay, dalam class book, for example, kita ada attribute title, ISBN, page, author and so on lah. Kita akan ada beberapa banyak detail dia lah. Okay, tapi kita ada function ataupun behavior yang saya terangkan tadi. Ni hashtag ni, method to display book details. Ini menerangkan, ni komen ni nota kaki lah, menerangkan bahawa kita nak display book details. So kita letakkan command get book details, macam tu. So developer akan ikut apa behavior yang kita nak untuk setiap kelas ni. Contoh author, apakah author boleh buat? Kita letak dulu attribute author. Okay, and then dia punya function, boleh author ni boleh tambahkan buku dalam collection, for example, ataupun author ni boleh meminjamkan buku kepada ahli. Contohnya macam tu. Okay, class member, ni class member ni entity member lah. Member ni ahli library tu. Contohnya kita ada name atau member ID ataupun buku yang dipinjam dan sebagainya. Okay, apakah function atau behavior yang member ni boleh buat? Kita boleh letak dia sebagai, dia boleh ada function untuk meminjam buku tu lah. Okay, dan dia boleh ada function untuk memulangkan kembali buku. Contohnya seperti itulah. Okay, in this example, the objects book, author, library and member are defined as classes. Okay, classes ni entity lah, sama macam ERM tadi, tapi kita pakai classes dalam OODM with their respective attributes and behaviors. Okay, next we enter XML and JSON. XML and JSON ni nampak macam programming language, tapi dia secara teknikalnya is not a programming language lah. Secara teknikalnya, okay, kata kunci dia, they are used to store and exchange data between a server and client, between different part of application, or even between different application. So mereka ni hanyalah data interchange format lah. Okay, mereka ni dia umpama API lah, if you know what it is. Okay, API ni contohnya JSON and XML ni function dia. Contoh, kita sebagai pengguna akan masuk ke web page, itu adalah front end, and data yang disimpan, contohnya you masuk kat UFuture and you nak download nota, jadi nota tu disimpan di dalam database. Okay, sekarang ni UFuture tu adalah front end you. So you akan klik request ataupun klik mana-mana link yang berkenaan dengan request the notes yang disimpan di dalam database. Jadinya JSON atau XML akan translatekan you punya arahan kepada database, untuk database memahami, understand what the user wants, what the user needs. Hence bila JSON dah terangkan dekat database ataupun XML dah terangkan kepada database yang user nak nota tentang HTML contohnya. Okay, so they retrieve back from the database to the user. Okay, masa retrieve back to the user tu pun, JSON ni akan tukar daripada format yang tak difahami oleh manusia menjadi kepada yang difahami oleh manusia lah. Okay, arahan daripada manusia tadi, of course database tak akan faham pun, tetapi JSON ni akan tukar format tu supaya database faham apakah command yang diberikan oleh manusia tersebut ataupun user tersebut. Dan apabila database tu nak bagi balik dalam bahasa komputer kepada manusia, which is manusia tak akan faham, jadi JSON atau XML ni akan tukar format tu supaya kita boleh faham apakah konten tersebut. Seperti itulah, inilah fungsi XML dengan JSON. So kita boleh pakai dua-dua ni, tapi ada sedikit perbezaan lah. XML ni
dia dicipta dulu tahun 97 tak silap saya, 97, and Jason ni 2001 something. So dia lebih latest dan mendapat tempat di hati pengguna lah. Jason sebab dia lebih simple, kita ada title, auto, dia straight to the point saja, dan dia sangat ringan, tak complicated dan tak berat berbanding dengan XML. Lebih tara, lebih banyak teks. Dia macam HTML juga, dia banyak teks dan banyak. So kalau nak documentation untuk memerlukan, kalau siapa nak buat documentation yang memerlukan lebih detail tentang sesuatu data dan sebagainya, sesuai lah pakai XML ni. So kalau data you hanyalah simple data untuk user retrieve daily for example, better pakai JSON pun dah ok lah, tidak memeningkan kepala lah. Ok, other than that you can dive into yourself lah. So saya dah summarize kan advantage and disadvantage untuk between which you can use. Bos, kalau nak guna antara dua ni, tak ada yang salah, tak ada yang betul pun, depends pada preference masing-masing lah. Ok, that's it untuk kelas kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.